எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் பொங்கல் வந்துட்டு இருக்கு. பொங்கல்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுவடை பண்டிகைன்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழர் திருநாள், தமிழ் புத்தாண்டு, இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிகிட்டே போகலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொங்கலை 3 நாள் ஃபெஸ்டிவலாக கொண்டாடுவாங்க. ஸோ அந்த பொங்கலுக்காக தான் நான் இந்த மேக்கப் லுக் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மேக்கப் லுக் எப்படி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மாய்ஸ்சரைசர் அப்ளை பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் பான்ஸோட லைட் மாய்ஸ்சரைசர் எடுத்துக்கிறேன். ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ப்ரைமருக்கு ஆலோவேரா ஜெல் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ப்ரைமர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சன்ஸ்க்ரீன் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு நான் ஜோவிஸோட சன்ஸ்க்ரீன் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ லிப்பையும் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் அம்மியாவோட லிப் சீரம் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஐ மேக்கப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஐப்ரோஸ்க்காக நான் ஐப்ரோ பென்சில் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட்டு நான் லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்மச் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஐப்ரோ டியூட்டோரியல் நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். நீங்கள் அதையும் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். ஐப்ரோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. கன்சீலர் வச்சு என்னோட ஐயை ப்ரெப் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஐ ஷேடோ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் குமிடியோட ஐ ஷேடோ பேலட் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஐ ஷேடோ பேலட்டில் உள்ள ப்ரெஷ்ஷை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கோல்டன் கலர் ஷேடு எடுத்து லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன்.
இப்போது நம்ம ஸ்கின்னை விட ஒரு டோன் வந்து டார்க்காக உள்ள ஐ ஷேடோவை எடுத்து நான் வந்து அந்த க்ரீஸ் லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு நான் LA18ஓட காஜல் எடுத்திருக்கேன். என்னோட அப்பர் வாட்டர் லைன்லேயும் நான் காஜல் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ஈஸியாக இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் இது வந்து எல்லாருக்குமே இது ஈஸியாக செட் ஆகாது. ஸோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி அது போட வருதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி பண்ணி கண்ணில் குத்திக்காதீங்க. நெக்ஸ்ட் என்னோட ஐலாஷ் கர்லரை வச்சு என்னோட லேஷஸை கர்ல் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ மஸ்காரா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து மஸ்காராக்கு டேஸ்லரோட மஸ்காரா எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஐலைனர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நான் அதுக்கு லாக்மியோட இன்ஸ்டா லைனர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஐ மேக்கப் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஃபேஸ் மேக்கப்புக்கு போயிடலாம். நான் மேப்ளினோட ஃபிட் மீ ஃபவுண்டேஷன் எடுத்திருக்கேன். இன்றைக்கி நான் ஃபவுண்டேஷன் மட்டும் இல்லாமல் அதோட மாய்ஸ்சரைசரும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நான் ஃபேஸில் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு வந்து இன்றைக்கி சிம்பிள் அண்ட் எலகண்ட் லுக் தான் வேணும். அதனால தான் நான் ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து அப்படியே ஃபவுண்டேஷன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இதை பிளெண்டர் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது என்னோட ஃபேஸ் டோனோட ஒரு ஷேட் லைட்டரான உள்ள ஃபவுண்டேஷன் வந்து எடுத்திருக்கேன். கன்சீலரும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட ஒரு ஷேட் லைட்டரான ஃபவுண்டேஷன் இருந்தது. ஸோ நான் அதனால் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை வந்து ஹைலைட்டிங் ஏரியாஸில் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். நான் கன்சீலர் வந்து நம்ம கன்சீல் பண்ணல, நம்ம ஐ, அண்டர் ஐ, நோஸ் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம். ஸோ நான் அதுக்காக இந்த ஃபவுண்டேஷனை வந்து நான் அந்த இடத்துலலாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பிளெண்டர் வச்சு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் ஹுடா பியூட்டியோட ரெட் லிப்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன். அதை என்னோட லிப்பில் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இப்போது காம்பேக்ட் பவுடர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ ஹைலைட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஸ்விஸ் பியூட்டியோட பிரிக் ஹைலைட்டர் எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஃபுல் மேக்கப்பும் முடிச்சாச்சு. ஸோ நான் போய் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே இந்த மேக்கப்போட லுக்கை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹாப்பி பொங்கல் டு ஆல். டாடா.